আপনাদের সকলকে আমি আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। আমি সব সময় বলি, সময় থাকতে সবকিছু প্রস্তুত করবেন কেসের জন্য। এক সপ্তাহ আগের থেকে, 2 সপ্তাহ আগের থেকে, পারলে আরো আগের থেকে আপনি সবগুলো আমাদেরকে দিয়ে দিবেন। তখন আননেসেসারি কোনো স্ট্রেস, চাপ আপনার উপরে থাকবে না এবং এতে আপনার আইনি খরচ যেগুলো সেগুলোও কমে যাবে। কারণ যদি আপনি সময় থাকতে না করেন তখন অনেক সময় আপনার জন্য একটা স্ট্রেসফুল সিচুয়েশন হবে। আপনি লাস্ট মিনিটের মধ্যে যদি ট্রায়ালের একদিন আগে 2 দিন আগে যদি করার চেষ্টা করেন। সুতরাং খুবই ইম্পর্টেন্ট সময় থাকতে মানে একদম শুরুর থেকে সবকিছু সলিসিটরের কাছে দিয়ে দিবেন। আমাদের উদ্দেশ্য হলো আপনার যে বক্তব্য সেগুলোকে কোর্টের কাছে গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করা। পুলিশ যে কেস রিপ্রেজেন্ট করবে সেটাকে ডিসবিলিভ করে আমাদের ডিফেন্ডেন্টের বক্তব্যটাকে বিলিভ করার জন্য আমরা কোর্টকে পারসুয়েট করি, আমরা কোর্টকে কেস উপস্থাপন করি এবং আপনার ইনস্ট্রাকশনগুলো যা যা আছে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে আমাদেরকে এটা করতে হয়। আপনার সাক্ষীরা, আপনার তথ্য প্রমাণাদি যা আছে, আপনার স্টেটমেন্ট যেটা দিবেন ওইটার উপরে বেসিস করেই আমরা কোর্টকে পারসুয়েট করব আপনাকে বিলিভ করার জন্য, আপনাকে বিশ্বাস করার জন্য। সুতরাং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় থাকতে আপনি তথ্য প্রমাণাদি যা যা আছে যেগুলো আপনি আপনার কেসের পক্ষে ব্যবহার করতে পারবেন এগুলো আপনার লয়ারকে যোগান দিবেন। Lane, the 2 more points. It is important that we get plenty of time to prepare the case, and our aim is to persuade the court accepting the client's account. Yes, well, I mean, you will get plenty of time because there's such a delay in criminal proceedings now, unfortunately. But why do you need plenty of time? Well, it takes a long time to prepare a case, not just taking proofs of evidence from the client if that person is accused, but you also need to perhaps instruct expert witnesses, obtain other evidence, and that takes a long time to get that from the prosecuting authorities. And it also, if the case is legally aided, as most cases are in the criminal court, you need to get permission from the legal aid board and clearance to actually instruct an expert or to spend money in preparing the case. And again, that all causes delays. So really, you start preparing as soon as you're charged, if not before, with a criminal offence. That's when it has to happen. What often happens is that things are left to the very last moment, literally at the door of the court. And that really doesn't help, because then it means that if you can get experts and things instructed, it's at the last minute. And things that are rushed are not often, the best types of work that people do if they're rushed. So even though there's a delay in matters getting to the court at the moment, because there's a big backlog of criminal cases, the message always has to be that you start preparing your case literally from the first day that you call the solicitor, or you're given the solicitor through legal aid. You need to start preparing on day one, because there's a lot of work needs to be done. There might be funding that needs to be applied for. And all of these things involve dealing with agencies that are overworked, and that there's a delay, and the delay has been made worse by the pandemic. So you cannot leave things to the last minute is the message. Yeah. দর্শক আপনারা শুনছেন, আমরা আপনার একটা স্টেটমেন্ট দিব। এটা যতটুকু ফুল
যতটুকু সম্ভব as full as possible আমরা আপনার স্টেটমেন্ট নিব। সেখানে আমরা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড লিখব, আপনার ডিটেইলড অ্যাকাউন্ট কি কি আছে কেসের উপরে, যে কি ঘটেছে, কি হয়েছে, ঘটনাটা কি, আপনার বক্তব্য কি, সেগুলো আমরা আপনাকে একটা স্টেটমেন্ট আপনার কাছে দিব। আপনি যেটা বলবেন সেগুলো আমরা ড্রাফট করব। সেটা আপনি সব সময় দরকার আপনি পড়বেন, সেখানে সংশোধনের দরকার হলে সংশোধন করবেন, অ্যাড করবেন, অ্যামেন্ড করবেন। আমি সব সময় বলি আমি প্রস্তুত আছি, আবার রিটাইপ করব। আমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলবো, সেক্রেটারিকে বলবো এগুলোকে টাইপ করার জন্য। আবার পুনরায় আপনি যতবার ইচ্ছা আপনি চেঞ্জ করবেন, কারণ এটা হইল কি ইম্পর্টেন্ট, আপনার বক্তব্যগুলোকে সঠিকভাবে তুলে ধরা। সুতরাং কোনো জায়গায় যদি কোনো গরমিল থাকে সেটা আপনি সংশোধন করবেন, স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য যেন না থাকে, কোনো কন্ট্রাডিকশন যেন না থাকে, ইনকনসিস্টেন্সি যেন না থাকে। এবং আপনি সব সময় যেটা আমরা শুরুতেই বলেছি, সাক্ষীদের নাম ঠিকানা দিবেন, তাদের বক্তব্য আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব, তারা কি বলতে চাচ্ছে। কারণ আমাদেরকে বলতে হবে কোর্টের কাছে যে কোন কোন ইস্যুর উপরে এই সাক্ষী কথা বলবে, এটাও আমাদের প্রায় সময় কোর্টে জানতে চাই। এবং আমরা আপনাকে বলবো যেই সমস্ত এভিডেন্সগুলো দিলে আপনার কেসের জন্য হেল্প হবে সেগুলো আমাদেরকে দেবার চেষ্টা করার জন্য বলবো। এবং এটা ইম্পর্টেন্ট, আপনি এগুলো জোগাড় করবেন। একটা ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে যখন পড়ে এটা খুবই কষ্টবহুল হয়। এটা শুধু নিজের জীবন না, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, কাজের জীবন, ব্যবসায়িক জীবন, চারিদিক দিয়ে এটা একটা আঘাত চলে আসে। এটা একটা বিশাল প্রেসারের মধ্যে আপনিও থাকবেন, আপনার পরিবারের সদস্যরাও থাকবে। এই প্রেসার থেকে আপনার উত্তীর্ণ হতে হলে আপনাকে সময় থাকতে সবকিছু কাজ করতে হবে। আপনি লেট করবেন না, আপনি কমিউনিকেট করবেন। অনেকে বলে কি আমি তো সলিসিটরের সাথে কথা বলতে পারি না, টেলিফোনে আনসার করে না, আমাকে একটা সলিসিটর দিয়েছিল পুলিশ স্টেশন থেকে, আমি কন্ট্যাক্ট করতে পারি না, ওরা আনসার করে না, আমি কমিউনিকেট করতে পারি না, আমার ইংলিশ ভালো না। এইটা যদি হয়, আপনাকে সময় থাকতে শুরুর থেকে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে আপনার একজন রাইট সলিসিটর আপনার জন্য চুজ করার জন্য। আমি বারবার বলি, অনেকেই আমার কাছে আসে, অনেকেই প্রত্যেক দিনেই আমার কাছে কল আসে যে আজম সাহেব আপনার কাছে আসতে চাই, কিন্তু আমার পক্ষে কেসগুলো নেওয়া সম্ভব হয় না, কারণ টু লেট হয়ে যায়। এটা এইগুলো চেঞ্জ করতে অনেক ডিফিকাল্ট হয়, কোর্ট কিন্তু এখন চেঞ্জ দেয় না। সুতরাং আপনাকে চেষ্টা করতে হবে আপনার পছন্দের রাইট সলিসিটরকে শুরু থেকে, যখনই আপনাকে পুলিশ ইন্টারভিউ করবে, ইন্টারভিউ থেকে যখনই আপনি বের হবেন, তখন সাথে সাথে আপনাকে দেখতে হবে, আপনার আত্মীয় স্বজনকে বলবেন, বন্ধু বান্ধবকে বলবেন আমাকে একজন ভালো স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর খুঁজে বের করে দাও। এবং তাদের সাথে ফোন করবেন, ফোন করে মিটিং করবেন, মিটিং করে আপনি দেখবেন তারা আপনার সাথে সময় দিয়ে সিম্প্যাথেটিক্যালি কথা বলে আপনাকে সময় দিচ্ছে কিনা, আপনার কেসটা আপনার কাছ থেকে শুনছে কিনা, সেটা আপনি সবসময় বিচার বিশ্লেষণ করে যাচাই বাছাই করে দেখে আপনি কাজ করবেন। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। Your comments on the prosecution case. Lynn, this one, we want client to make their comment on the prosecution cases. Could you elaborate on that point, please? Yes. How it is important? Yes, well, what will happen is that you're entitled, if you're accused of a crime, you're entitled to full what we call disclosure of what the prosecution case is. So they have to send you the statements of what people are going to say that has led to you being charged with a criminal offence. So you're entitled to absolutely everything that the prosecution are going to be relying on, with very few exceptions. So it's important that the solicitor also knows the full nature of your case, so that it can help the solicitor again ask for things that they think might exist but actually haven't been served on you by the prosecution. So you really need to go through in detail
what every single prosecution witness says and comment on whether you agree with that, whether you have a different account, or whether there's things that haven't been said. So, for example, that there may be an account from a prosecution witness, but it leaves a crucial matter out that you think that witness knew about and that should be there. So there's lots of different things that that you need to tell the solicitor about what the prosecution case is, what the witnesses are saying. So it may be that they are, you think they are mistaken. It may be that you disagree with what they've said, or it may be that there's omissions. So in other words, they've left things out of their account, or they have added things to their account that you are saying simply didn't happen. So all of that entire spectrum of different things can happen in any given case. And that's why you need to go through, each piece of evidence, each statement, everything. And it may be, depending on the case, it may go on for hundreds and hundreds of pages. Every piece of a phone download. So say, for example, there has been a download of social media or phone texting, for example, or WhatsApp. You need to go through every single last line of that, because there may be something, the whole case may end up turning on one or two lines within a conversation that goes on for days, hours, years, months. You may have thousands of pages, and as has happened in cases, people have been acquitted because of one or two lines in that 1,000 pages. So it's crucial and very important that you go through each and every piece of evidence and comment on it to the solicitor. Yeah. And then now you see the digital case system is so interesting now, it's so good. Everything is in the digital case system, and we get the access, barrister gets the access, judge gets the access, দর্শক এটা খুবই সুবিধা এখন পুলিশের যে কেসের সমস্ত তথ্য প্রমাণাদি, সমস্ত ইনফরমেশন, সমস্ত কাগজপত্রাদি এখন আর ফাইলপত্র, কাগজপত্র পোস্টে পাঠানো হয় না। এগুলো সব একটা ক্রাউন কোর্ট ডিজিটাল কেস সিস্টেম বলা হয়। ওই সিস্টেমের মধ্যে সবকিছুই আপনার তথ্য প্রমাণাদি, আপনার কেসের পক্ষে যা আছে, আপনার বক্তব্য যেটা, আপনার স্টেটমেন্ট যেগুলো, আপনার ক্যারেক্টার রেফারেন্স যেগুলো, আপনার উইটনেস স্টেটমেন্ট যেগুলো যা আছে, সবকিছুই ওখানে ক্রাউন কোর্ট ডিজিটাল কেস সিস্টেমের মধ্যে আপনার এখানে ঢুকানো যায়। যার ফলে এখন আপনার কেসের বিশ্লেষণ করা, দেখা, কেস সবকিছু পড়া আপনার জন্য এবং আপনার লয়ারের জন্য আর কোনো ধরনের প্রবলেম হয় না। এটা ইম্পর্টেন্ট। আমি যখন এই কেস পেপারগুলো পাই পুলিশের কাছ থেকে, আমি সবগুলো প্রিন্ট আউট করি। আমি সবগুলো ক্লায়েন্টের কাছে পাঠাই। ক্লায়েন্টের কাছে পাঠানোর পরে আমি তাদেরকে বলে দিই যে এখানে আপনি নোট করবেন, এগুলো পড়বেন, এগুলো বাংলায় লিখতে পারেন আপনি যদি ইংরেজিতে নাও বুঝেন, এবং আপনি কোন জায়গায় গরমিল আছে, কোন জায়গায় কন্ট্রাডিকশন আছে, কোন জায়গায় পুলিশের একজন সাক্ষী রং ইনফরমেশন দিচ্ছে, সেটা আপনি তুলে ধরবেন। সেখানে আপনি বাংলায় লিখবেন, কারণ আপনি যদি না বলেন তাহলে আমরা বুঝবো কেন? আপনাকে এগুলো বলতে হবে। এবং এগুলো আমি সবসময় পুরো বান্ডেল সহ পুরো কাগজপত্রগুলো আমি ক্লায়েন্টের কাছে পাঠাইয়া দিই, কারণ অনেক সময় তাদের বক্তব্যটা খুবই সীমিত থাকে, তাদের বেশি কিছু বলার থাকে না, কারণ অনেক প্রবলেমেটিক কেস, অনেক কমপ্লেক্স কেস, কমপ্লিকেটেড ইস্যুগুলো আছে। কিন্তু কথা হলো কি, আপনি তারপরেও এগুলো পড়বেন, পড়ার পরে আপনাকে দেখতে হবে কোন কোন জায়গায় তারা রং করতেছে, কোন কোন জায়গায় তারা আপনার রং ইনফরমেশন দিচ্ছে, তারা মিথ্যা বলতেছে, যেটা আপনি এগ্রি করেন না, যেটা আপনি মনে করেন যে এটা ঠিক না, ওই সমস্ত জায়গাগুলোতে আপনি বাংলায় হলেও লিখবেন এবং আমার সাথে বা সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে কমিউনিকেট করবেন, তখন আমরা সেগুলো তুলে ধরবো। Even link is important. Even when the client is a witness is giving evidence in the court link, if there is some issue coming up that which clients think it is not right, they should make a note of it and then inform the barrister and then tell me about how important it is even to be careful and then make everything, listen everything during the trial. Yes, because at the end of the day, that's what
the court, no matter what type of court it is, and we look at criminal. But that's what either a magistrate, the bench of magistrates, or the jury, and the judge and the jury, that is essentially what the jury are going to be deciding on whether or not someone is guilty of a criminal offence. So you cannot just zone out during the trial and say, well, this has got nothing to do with me, I don't agree, this is all rubbish, whatever, as many people understandably do. You have to actively listen. And, if there is a contrary account that you have, for example, if someone says something and you say, well, that can't be right, because they weren't there or it didn't happen, you must tell your solicitor about absolutely everything. Because if the solicitor doesn't know, then the barrister, or whoever is representing you in court, usually a barrister, they won't be able then to put your contrary account before the court and challenge that evidence if they don't know that you're challenging it. So, you have to be very alert during the trial and listen to what's being said, because things can also be said for the first time at the trial that are not in the witness statements. And, you need to be listening, and you need to be, telling the solicitor immediately, well, this witness said this for the first time, it's not in the statement, and actually that can't be right, or it's wrong, or I disagree, or, they didn't see that. Whatever it is, you need to let the solicitor know. And obviously, the solicitor, their role, and this, we need to be clear on this, ethically, a solicitor cannot tell you what your case is, and they won't do that. All of the instructions, or what you say about the case, has to come from you to the solicitor, and then the solicitor will put forward the case as you tell them. So the case is all about you. The instructions have to come from you. The solicitor can't tell you what to say or what happened or what to do. That all must come from you. Then the solicitor's role will be to get your account written up, or to basically tell the barrister about things that happened during the trial that you want to comment on. And then it's up to the legal team then to decide what they can do legally within the rules of the court, so the rules of evidence, as to what they can challenge and how they can challenge it. But actually you are at the centre, or the person who is the accused person is at the centre of running the case themselves. So they need to be very alert during the course of the trial as well. Okay, I will come to you about the alibi witness. Darshak, alibi witness, my colleague Barrister Lynn Townley will explain to you also, is the one who testifies in support of a defendant allegation that he or she was somewhere other than at the scene of the crime, at the time it occurred. মানে এটা কথা হচ্ছে কি, মানে যেদিন আপনার ঘটনা ঘটেছে সেদিন আপনার সে ওই জায়গায় ওই ঘটনাস্থলে ছিল না। এটাই হলো আলিবাই উইটনেসটা, সাক্ষী দেয় কোর্টের মধ্যে যায়। হলো কি, সে ঘটনা ঘটেছে মনে করেন লন্ডনের, সেন্ট্রাল লন্ডনে, কিন্তু আসলে সে সেন্ট্রাল লন্ডনে না, ওইদিন লন্ডনেই ছিল না, সে ছিল ওইদিন লিডসে অথবা এডিনবারায়, অনেক দূরে। সুতরাং তার পক্ষে ওই ঘটনা ঘটানো সম্ভব ছিল না। এইটাই হলো একজন আলিবাই উইটনেসের সাক্ষী। দর্শক, Lynn, I'll come back to you on this one, alibi witness, consequences of giving wrong alibi. Okay. Could you explain, please? Sorry, a wrong alibi? Like the giving the alibi witness which is not true. Okay, well, they can be prosecuted. Yeah, well, I mean, anything that is not true, but particularly alibi, is potentially, it has very serious consequences. So, in other words, the idea is that, if you fabricate evidence, there is a chance that will be found out by the court, and it does not help your case.
in any way, because it means that your whole account essentially can become discredited, or may become discredited in the eyes of the court. And what the judge can then do, if it's a Crown Court case, or even if it's in the Magistrates Court, the same thing will happen, is that the jury will be reminded that you have given evidence that has been shown to be false or whatever during the course of the trial, or has been discredited in some way, and it doesn't help your case. So I mean, again, this will be subject to legal advice. So you have to think about what actually happened, what you're saying about the matter, and whether if you are bringing witnesses in support of your case, that they really should be able to support what you're saying they can support, because they too will be subject to cross-examination under oath. And the issue is, at the end of the day, if they are not comfortable, or they haven't that they haven't actually been involved in what you say that they've done or seen, that can be very easily exposed in the cross-examination. So you need to take careful legal advice on what you're doing. And also we need to give the contact details of the alibi witness. দর্শক, contact details পুলিশের কাছে দিতে হবে, and police can also contact the alibi witness. Yes, well, what happens, the prosecution have duties around disclosure. Defence don't have quite the same duties around disclosure, and again, that's something that a solicitor will advise you on. But in all cases, in respect of defence witnesses, and in particular the alibi witness, so someone who's saying you weren't at the alleged scene at the time of the incident, that must be always disclosed along with the full address of the witness. And the police can contact the alibi witness, and should do, in order to verify their name and address and so on. And there are mechanisms, and this is something, again, it's something for specialist solicitors. But in respect of defence witnesses, the prosecution can actually, if it follows a procedure, it can actually ask defence witnesses if they give their permission to be interviewed by the prosecution. That doesn't have to be granted, by the defence team, but there is also a mechanism for defence witnesses to be interviewed by the prosecution. And again, that's something that has to be dealt with by specialist solicitors. But as regards alibi, that is a specific requirement for name, contact details, and address. And the police will contact an alibi witness, and they don't require permission to do that. Yes, it's very likely the police will contact them. Yeah. Yes. I always ask the client to get the photographic evidence and things. Why the expert evidence, expert report, and photographic evidence, why are they so persuasive in the criminal case? Well, because expert evidence and photographic evidence, where they're available, they tend to show, as it were, or at least in fact finders' eyes, and there's been research on this, there's something that it gives as it were, a kind of an impartial view on the situation. It's real. It can be real evidence. So if you have a sort of photograph of the scene, it can be real evidence as opposed to just an account, because we all know that people can be mistaken.
that people can lie, people can tell, just outright lie, or there might be a good reason for the lying, but it's human nature, it happens, and there are mechanisms for courts to deal with that and ways in which they can direct the jury, because actually lying is not always fatal to a case. It can be done for other reasons, but it doesn't mean someone is guilty necessarily. But you've got the whole human psychological condition to deal with when you're looking at human evidence, and it can also be mistaken. So if you look at the rules for identification evidence and why they're there, there's some very strict rules about eyewitness identification, because people get identification evidence wrong all the time. They can be honest, but they can be mistaken about identification, because even someone who knows someone well can sometimes misidentify them, because it's part of the psychological human condition. And also as humans, we're bound by other things, physical conditions outside of our control, such as, lighting, whether we can see properly at the time, things like that. So often eyewitness evidence can be mistaken. Whereas if you have photographs, if you have film, if you have a recording, if you have voice recordings, if you've got recordings of what happened at the scene, and also if you have an expert who is given evidence, but they weren't actually there, but they're looking at a set of data or a set of facts, be impartial. Yeah, in just about 1 minute, talk about how to dress for the court, Lynn. Yes, well, always best that you dress. I mean, the message is in a respectful way. So again, it depends what way you dress in your everyday life, and obviously cultural dress is permitted. But in relation to the way that if you were wearing, if I put it this way, what we think of as a business suit, in any country, whatever your business attire would be, that would be acceptable for a court in England and Wales. So, smart business attire, whatever that may be. It doesn't have to be the European business attire. It can be whatever business attire that you feel comfortable in and would wear every day to do business. And that works for male and female. There are some issues if you wear a face covering. There are some issues about giving evidence, and that might be an interesting thing for a whole programme that we could talk about another day. But there are some allowances made if you wear a face covering as to how you can give evidence and still maintain the covering at all other times. দর্শক আপনারা শুনছেন, আমরা সবগুলো মেইনটেইন করবেন। আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বলছি সবসময়, আমরা চাই না কোনো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো মিস হওয়া। লাস্ট মিনিট অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে যাবেন না, আগের থেকেই সলিসিটরকে ইনফরমেশনগুলো দিবেন। সবসময় আপনার মাথার মধ্যে যেটাই আসবে, যেই তথ্য, যেই প্রমাণাদি আপনার মাথার মধ্যে আসবে, সেটা সহসা আপনি সলিসিটরের সাথে কমিউনিকেট করবেন। সেটা ট্রায়ালের দিন, আগের দিন হলেও আপনি সেটা বলবেন আপনার লয়ারকে, তাইলে আমরা সেটা প্রেজেন্ট করতে পারবো কোর্টে। কারণ আমরা চাই না এনি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট টু বি মিসড। সুতরাং আপনি যদি মনে করেন একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আপনার আছে, সেটা সহসা আপনি আমাদেরকে যোগাযোগ করবেন এবং আমাদেরকে বলবেন সেটা। আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটা আপনারা কাল আবার দেখবেন, সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউবে লগ ইন করলেও আপনারা প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। তাছাড়াও সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আজাম কো সলিসিটরস এই নামে গুগল সার্চ করলেও প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।